accused Kanimuri likely to be prosecuted. Proper documents to be submitted to the Enforcement Directorate on the 26th of April. Madras High Court seeks to clear off pending accident cases, provides compensation to more than 100 families in a single day. Pepsi and the Producers Council to have a meeting in the presence of Labour Welfare Minister Chelapandian on the 25th of April. And it's a super win for the Super Kings, who now gather 8 points from 7 matches. Late evening and welcome. With new updates from national scams and many more welcome changes happening in and around the city and the nation, we bring you news from all possible corners of the world. But before we look into all of that, as you watch News Tonight with me, Linda Hercules, let's take a quick look at the national headlines. Stung by the criticism of some of her recent decisions, Mamata Banerjee decides to launch a government TV channel and newspaper. Prime Minister asks bureaucrats take bold decisions, assures them there will be no witch hunt in the name of fighting corruption. Pressures of coalition politics have slowed down reform, says Finance Minister Pranab Mukherjee in Washington. In our special series on trafficking of women in urban India, we focus today on how girls are exploited by placement agencies for domestic help. A young life cut short, a 24-year-old MBA student from Odisha is shot dead in Boston. And up close and personal with the biryani lover Irfan Pathan. News in detail, updating you from the 2G scam case. The Enforcement Directorate has asked for Kanimuri to be investigated again. She has been asked to record her statement on the 26th of April in connection with the 2G scam probe. Kanimuri has also been asked by the Enforcement Directorate to submit documents in person or through her authorized representative. Under the Prevention of Money Laundering Act, the agency can freeze bank accounts and attach properties earned through proceeds of crime. The ED plans to question the DMK MP on the trail of money received into the account of Kalaignar TV. Managing Director of the channel, Sharath Kumar, will also be examined. The Directorate is likely to seek the prosecution of the DMK MP Kanimuri for alleged offences punishable with jail term up to 7 years. Moving on, the Indian parliamentary delegation, which completed its 6-day tour to Lanka, called for demilitarization of war zones in Sri Lanka and reconciliation with the Tamil minority with a sense of urgency. Leader of the 12-member delegation, Sushma Swaraj, is said to have told the Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa that the promise of devolution of power to the ethnic Tamil minority should be adhered to, and the current deadlock in talks with the Tamil National Alliance must be broken. The Congress representative in the delegation, Sudarshana Nachiyappan, said that the delegation had the freedom to witness the real situation and to interact with the war-affected people without any hindrance from the Lankan army, and they had the opportunity to tour 4 major war-torn districts and got to know about the situation prevailing there now. A detailed report on the visit will be submitted with the Indian Prime Minister, he added. Krishnaswamy, another Congress member in the delegation, said that the military deployment in provinces like Jaffna is high and said the Indian MPs have urged the Lankan president to withdraw the forces, respecting the sentiments of Tamils in Lanka. இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை நம்முடைய தமிழர்கள் 4 பக்கங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வடக்கு பகுதியில் இருக்கிறார்கள், கிழக்கு பகுதியில் இருக்கிறார்கள், மத்திய பகுதியில் இருக்கிறார்கள், அதேபோல தெற்கு பகுதியில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அத்துணை பேரையும் நேருக்கு நேரே சந்தித்து பேசக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவர்கள் சொல்லுகின்ற குறைகள், அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நிறைவுகள், அவர்களுக்கு இன்னும் உள்ள தேவைகள், இந்திய அரசு எவ்வாறு துணை நிற்க வேண்டும், தமிழகம் எவ்வாறு துணை நிற்க வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. CPIM member in the delegation T.K. Rangarajan said a detailed report of the delegation's observations during the visit will be presented to the Prime Minister. எங்களுடைய பாராளுமன்ற குழு 4 ஜனங்கள் இலங்கையில் வட இலங்கையில் நாங்கள் எங்கெல்லாம் சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினோமோ மக்களுடன் பேசுவதற்கான முழு அனுமதியுடன் முழு உரிமையுடன் தமிழ் மக்களை சந்தித்தோம். 4 மாவட்டங்களுக்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை சந்தித்து பேசி அவருடைய குறைகளை எல்லாம் புரிந்து கொண்டு அதற்கான நிவாரண நடவடிக்கைகள் என்ன தேவை என்பதை அந்த அரசிடமும் பேசியிருக்கிறோம், இந்திய அரசிடமும் பேச இருக்கின்றோம்.
For the past few years, accidents compensation cases are on a stay in the High Court, resulting in several cases where compensations haven't been finalized for the past 10 to 15 years. Statistics show that more than 5,000 such cases are pending in the Madras High Court. In this regard, these cases are to be looked into very soon and compensation given to the victims' families, with the help of 6 benches of retired judges. The affected people were called, and in a single day, more than 100 cases have been solved. Insurance companies and the people who claimed for insurance were benefited. Sources say that compensations amounting to several lakhs were given. நீதிமன்றத்திலே சென்று அதனால் ஏற்படக்கூடிய காலதாமதங்களை தவிர்ப்பதற்காக நேருக்கு நேராக பேசி ஒரு சமரச தீர்வினை எட்டக்கூடிய அளவிலே இந்த மெகா நீதிமன்றங்களை சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய அறிவுரைப்படி ஹைகோர்ட்டிலே இப்பொழுது நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதிலே மிக நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் சுமூகமாக முடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. Moving on, Ibrahim Router, the interim chief of the newly formed ad hoc committee of the Producers Council, said that they will hold discussions with the FEFC representatives on the 25th in the presence of the Labour Welfare Minister Chella Pandian in an effort to end the row over the salary hike of film workers. He expressed hope that this meeting will create amicable solution and put an end to the row that has stalled film shootings for more than 2 months. வருகிற 25/4/2012 அன்று மதியம் 3:30 மணிக்கு தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் திரு செல்லப்பாண்டியன் அவர்கள் முன்னிலையில் ஐஏஎஸ் சந்திரமோகன் முன்னிலையில் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை ஊதிய ஒரு பெப்சி சார்பாக பேச்சுவார்த்தைக்கு அட்டா கமிட்டியை தான் அழைச்சிருக்காங்க. அவங்க தான் நாங்கள் இருந்து தான் பேச போகிறோம். இதுதான் உண்மை. You have more news and updates awaiting you on the other side of the break. Stay tuned.